you write an answer in mains. So in the class also, I'll give you things as to how do you write a main. So first step is step one. Okay, wow. That is, this is for a general person who is wanting to prepare for civil services. So how does she or he approach? That's the point. You guys have already been here for 2-3 years. You just check whether you have done this. Then we can talk about the doubts which you may have. Okay, well, the step one is this preparation that starts around during the college times. Okay, this is where, for example, I would say that people go for classes in this. Have you seen people going for classes in this? I think 3 years, 4 years, sandwich course. See, law, there is a course where, they have the sandwich course for 5 years, or B engineering, we had this 5 years course and all, something like that. Yeah. But here, I do not know why people start from this point. IIT 12th standard entrance is there, they have to go. But this starts a little later. In this time, if you are, this is my general opinion, or my intention is to make you clear this exam. When you start here, in terms of classes, okay, in terms of classes, this will actually, be a problem with your UG. Whatever you are doing as an UG, for other exams, let us see if it is useful or not. For other exam, leave it. For civil services, your UG is actually important. What skills you acquire in your UG as a person reading and studying, writing tests and exams will apply in UPSC. People understand, okay, about the point college if I have to go to classes, so should we not earlier start first standard start I think now third standard they have classes, something I do not know. I strictly, for a person, believe that here you should not start, because this will actually burn you out. This is where I think many of you find yourself. You go to a class, you prepare for 2-3 years, that burns you out. Okay. See, once you are burnt out in something, you cannot, acquire anything in that. You have to have that energy and motivation to keep on doing that. So if you start here, it's going to be a problem. But what do I do in this? This is the point. But should I not do anything in my college and, just sit and do nothing means? No. In this college, what you have to start doing is that, have you seen the books in Tamil Samachir books? Have you seen the books? Tamil, that is 6th to 12th. Samachir and NCRT books also are there. Have you seen those books? Only those books, that is, I'll use it as TNPSC. Okay? So I'll use it as TNPSC, and UPSC, I am using it as NCERT books. The basic books, see, this in college you can start. This is where you have to start. For example, subjects like history. So you may have been, okay, so somebody is in physics, somebody is in engineering. You will have to have your courses done. Okay, well, but what you can actually do is that in parallel, you can start your history, geography, basic. That is no other book. No other book. Actually, this is the problem where everything gets stuck. People immediately when they start this preparation, they go for some books which is not concerned with the syllabus of, they will have some notes. What, if I may ask, what book did you just first start with? Lakshmikant, direct Lakshmikant, okay. Any books that, see, when you came to preparation, so this is, you leave college. So let us assume that you come to a preparation, then where did you start for geography? Geography. Academic. See. There is a 11th, 12th NCRT, but there is a 6th standard NCRT, See,
first point is that academic, see, I run an academy also. Okay, future maybe I should also give some notes. I will give notes. That's not a problem. But that is not where you should start, or not Lakshmikant. Okay, directly if we start, and so my first book was, why I asked was, my first book when I came to civil services preparation, first book was, have you heard about a book called as D.D. Basu? Okay, Polity la D.D. Basu. First book adan. Okay, and history la or book irukku. There is a book, Bipin Chandra. Have you seen? See, that is NCRT Bipin Chandra. Bipin Chandra is the author of NCRT. I'm asking Bipin Chandra oda history NCRT. There is a book. Yellow color la or book irukku. Adhaadu NCRT, sorry, NCRT book is written by Bipin Chandra. That's different. That is the book that you read, Modern India. Okay, but I'm asking, there is a book written by Bipin Chandra about Indian history, which is this much big. These two books were the first books I bought in this store. It's a mistake. Okay, first you should not go, because it will burn you out. You will understand this exam in a very different fashion. So first year, see, this is where you do all the materials, all the things, notes, and everything else, you keep it aside. You first start in your college, that is, you are doing your UG or whatever you are doing. You have to start this history, geography, okay, geography, and then for polity, there are books like civics books and so. Civics, have you seen? Civics. Okay, economics I am not including because economics is a little tough. See, environment, agriculture, don't think about all. This is the book. This is the exam. If you finally make it into a crux, finally, if you make UPSC into a crux, these three subjects will be with you forever. Okay, but Anna, how do you, there is a problem in this also. So immediately people will think that optional, we can choose this and everything will be over. That's also a mistake. I will talk about options separately. I'm not talking about this. So in college, you have to do this. Okay, then the step 2 comes. Okay, then the step 2 comes. This is where you see, my genuine intention is, so college final year, you have to do your college well. Otherwise, it's going to be a problem forever. If you don't, here one leg is a path. The count பண்ணி ஒரு படத்துல வேலையை விஜய் சேதுபதி இல்ல சேதுபதி IPS வேலையை விட்டுட்டு, see, then he will be like neither here nor here. But கடல்ல இறங்கி தள்ளதான் செய்யணும். It's not possible. First, we have to finish this, but you have to do this here. This is the point. This, you can see the book, 6th standard books. Extraordinary books. Extraordinary. You cannot write a book like that. Whatever material that you are seeing, whatever material, whichever you can name, whichever thing, it's just a cut copy paste of all these books. That is the books from TNPSC, UPSC, whatever they are having, the cut copy paste. But here, one more thing that you should start doing is your newspaper. Here, you will not understand much of newspaper. No, here you should not try to even understand newspaper. Here, you should not even try to, okay, what is, see, this is where what students make a mistake, I feel, is that this is where they go into this YouTubes. See, I myself am there in YouTube now. Okay? But newspaper analysis, have you seen in YouTube? Everybody is, see, what use that it will have in the examination? You tell me. It has an use that you understand something. What use that it has in an examination that you are going to write? The answers or the whatever they are explaining, you will understand once you come to the preparation and be in the preparation for a few months. If you read, you yourself will start understanding. See, this isn't, see, one example I'll tell you. Okay, தமிழ்ல இத சொல்றேன். இப்போ உங்க வயசு வந்து 20 25 குள்ள, ஓகேவா?
இப்போ வந்து ஒரு ஒரு 80 வயசு தாத்தா 80 வயசு தாத்தா வாழ்ந்து எல்லாம் முடிச்சிட்டாரு. ஓகேவா? ஹி கம்ஸ் அண்ட் டெல்ஸ் யூ தட் என்னடா இப்படிதான் இருக்கணும். நான் பாரு எப்படி இருக்கேன். நான் பாரு 10 மணிக்கு 8 மணிக்கு தூங்கிடுறேன். இப்படி சொல்றாருன்னு வச்சுப்போம். அது அக்செப்டபிளா? எதுங்க? கரெக்ட் தானே? இப்போ நீங்க சொன்னது என்னது? இப்போ அது ஒரு 80 வயசு தாத்தா வந்து சரி 80 இல்ல 70 60 எது வேணா வச்சுக்கோங்க. நீங்க 25 வயசு. இப்போ நீங்க யோசிக்கலாம். இல்ல அவரு 80 வயசு வரைக்கும் கத்துக்கிட்ட மொத்த வித்தையும் எனக்கு ஒரு 10 செகண்ட்ல சொல்லிருவாரு. ஒரு 80 வருஷம் ஒருத்தர் இருந்திருக்காரு. Somebody has been there in this earth for 80 years. He comes and tells you that this is what is this இது. Can we know that in 10 easy steps? இப்ப தெரியும்ல 10 easy steps to live your life ன்னு ஒரு இது இருக்கும். எனக்கு தெரியல. எனக்கு சத்தியமா தெரியல. Same is the case in this. Somebody who has prepared this exam, written this mains, and has been there for a very long time, comes and tells you how he or she is doing all these things. அப்போ நீங்க நீங்க எப்போ வளர்றது? நான் இல்ல சார் டைரக்டா நான் 80 வயசுக்கே வளர்ந்துடுறேன். முடியுமா சொல்லுங்களேன்? See, this is the first step problem. இத பாத்திருக்கீங்களா? எல்லாருமே யூடியூப்ல நியூஸ் பேப்பர் அனாலிசிஸ் தான் ஃப்ரீயா கொடுப்பாங்க. இப்ப நான் பண்ணாலுமே அதை தான் ஃப்ரீயா பண்ணணும். Why does somebody not give anything else as free? They themselves will know that this is not useful for the exam. They themselves know. Because you reading the newspaper is important. இப்ப நீங்க இதை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா தெரியும். அதாவது somebody telling you இல்ல சார் நான் காதுலயே நிறைய பேர் அப்படி இருப்பாங்க. நான் காதுலயே இங்க இப்படி இந்த விஜய் சேதுபதி ஒரு படத்துல ஜி உங்க வாய் இப்படி வச்சிட்டீங்கன்னா see அது வந்து is differentங்க. This is civil services. You want to be an officer. Tomorrow your work, do you know the work? You will be reading hundreds of files every day. அதனால தான் அந்த ஃபைல் தங்கி போகுதுன்றாங்களே. தட் இஸ் பிகாஸ் ஆபீசர்ஸ் படிக்கலன்னா அப்படியே ஜாலியா விட்டுறலாம். பட் ஆனா யூ ஹேவ் டு ரீட். அப்போ அந்த பிராக்டிஸ்க்கு தான். டோன்ட் ஈக்குவேட் எனிதிங் வித் an examination as of now. When the examination comes, I will tell you. So first, this is a mistake. Because everybody does this. Okay, everybody does this. Useless அது. ஓகேவா? அதை பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு தான் டைம் வேஸ்ட். Other than that, you have to start reading newspaper. Seriya? But then comes this, so you would have done this, then comes the second step. This is where this is where you finish and you come. Okay, so you will come. You can choose any which way. So I am not a staunch believer in, you should do only one such way. You can have your self preparation also, or you can join some class. In this class only, what I suggest is that this is where the class has to be. So joining classes from this point, it's not going to be useful. From here, if you start the class, what will happen is that it has to, let us assume that, see, I will tell the plan of this. So the plan, my plan da I'm going to say, but you can fix it in anything. Okay. Okay. உங்களுக்கு காமிச்சேன். Yeah. So how are you finding the so you're able to understand, because it will take some time. New people, when we meet, it takes a little bit of time to match and the sync ஆவறது கொஞ்சம் டைம் ஆகும். It will take 1 or 2 classes. Okay, but once you sync, you will understand what I am trying to say. See, this may sound absurd, correct? Everybody will be doing this. எனக்கு தெரிஞ்சு everybody is doing this. இல்ல அதுல அவர் சூப்பரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காரு. See, there is a reason why I am saying this is not useful. And mind you think about it. If something is useful, will it be given free?
நீங்க அதை சொல்லுங்க. இல்ல நான் ஃப்ரீயா கொடுப்பேனா? இப்போ நான் இப்போ கிளாஸ் எடுக்கணும், ஓகேவா? ஸோ நான் இல்லை ஃப்ரீ. இப்போ பாயிண்ட் அதுன்னா இட் cannot be possible. Or you think about the public transportation or anything which is done in a very highly subsidized way, that's not working out because primarily because of this. இப்போ நீங்க பாக்குறீங்களா, இப்போ ஏன் குப்பையா இருக்கும்? ஒரு ஒரு பிரைவேட்ல இருக்கிற ஒரு நல்ல ஒரு இது வந்து அவ்வளோ இன்னும் குப்பையா இருக்காது. பட் ஆனா யூ திங்க் அபவுட் த திங்ஸ் விச் ஆர் யூஸ் அது இதுல இருக்கிறது. தட் இஸ் பிகாஸ் சி நம்ம மைண்ட் எப்போ அப்ளை ஆகும்னா, எப்போ நம்ம வந்து அதுல யூ ஷுட் பி அ பார்ட்னர் இன் தட். கரெக்டா? ஆனா இதுல நீங்க யோசிச்சு பாருங்களேன், இது வந்து தே ஆர் ஜஸ்ட் கிவிங் இட் அவுட் இன்க்ளூடிங் கரண்ட் இதுலயே கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அதையும் படிக்க ஆரம்பிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். கரெக்டா? Current affairs. See, I'll come finally to current affairs. Now, what is the meaning of a current affairs? But Anna, when you are in college, you should be doing this, not these things. These two are utter time waste for you. See, I don't have anything to do with, for example, Israel. இப்போ நானுமே அந்த வீடியோ போட போறேன். நெக்ஸ்ட் வந்து ஜியோபாலிட்டிக்ஸ்னு சொல்லிட்டு ஐ எம் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் இஸ்ரேலுக்கும் ஈரானுக்கும் there is a fight going on. See, let us assume that I explain you. See, I have been reading it for 14 years. So நான் வந்து அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல இஸ்ரேலுக்கும் ஈரானுக்கும் ஹவு பாம், இஸ்ரேல்ல வாட் அண்ட் ஆல் மிலிட்ரி இஸ் தேர். ஈரான்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா there is two types of militaries இருக்கு. நார்மல் மிலிட்ரி இருக்கும், there is one more military is also there. அந்த one more militaryல there is also local thugs இருப்பாங்க, லோக்கல் பேண்ட்ஸ் ஆஃப் தக்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க, போலீஸ் செப்பரேட்டா இருப்பாங்க. இப்போ நான் இது வந்து ஐ ஹவ் அண்டர்ஸ்டுட் ஃப்ரம் ரீடிங் ஃபார் அ வெரி லாங் டைம். வாட் யூஸ் இஸ் இட் கோயிங் டு ஹேவ் இன் யூ? இல்ல சார் எனக்கு புரிஞ்சிரும். சரி, இது எங்க மெயின்ஸ்ல எழுதுவீங்க? ஆர் வாட் விச் புக் யூ வில் ரைட்? யூ வில் நாட் யூஸ் இட் எனிவேர். ஆனா வாட் யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இஸ் தட் ஈரான்னு ஒன்னு இருக்கு, இஸ்ரேல்னு there is a இது இருக்கு, there is a problem going on between them. அப்போ டெய்லி நியூஸ் பேப்பர்ல இட் இஸ் கமிங். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம சிலபஸ்ல வி ஹேவ் டு சி. அவ்வளவுதான். ஆனா இமீடியட்லி கோயிங் டு த சொல்யூஷன்ஸ் த்ரூ திஸ் நவ் இஸ் அ மிஸ்டேக். சி எப்போன்றது நான் சொல்றேன். ஓகே, நவ் இஸ் அ மிஸ்டேக். ஓகேவா? ஸோ ஸ்டெப் 2, see this is where I would ask you, or this is where I am planning to have this class which is called as this Lincoln. What I propose is, so this is June, let us assume that June, okay? So next prelims, when is it that next prelims? May 25, yeah. May 25, 2025, yeah. Okay. So from June till this is where I would want you to have the core class. That is, you have the backing of this. So this is where you have to have a core class. That core class should comprise of all the syllabus necessary. இப்போ இதுல நியூஸ் பேப்பர் ரீடிங் கிளாஸ், என்சிஆர்டி கிளாஸ். இப்போ பாயிண்ட் என்ன, யூ ஹேவ் த பேசிக்ஸ் ஆர் யூ ஹேவ் த புக். சரியா? வாட் யூ ஷுட் டூ இஸ் தட் யூ ஷுட் ரீட் திஸ் புக். இதை புரிஞ்சுக்கோங்க. யூ ஷுட் ரீட் தீஸ் புக்ஸ். தட் இஸ், திஸ் இஸ் வாட் ஐ வில் பிரெஸ்கிரைப் இஃப் யூ கம் டு த கிளாஸ். ஐ வில் கிவ் யூ த புக்ஸ். இதுதான் புக். நோட்ஸ் எல்லாம் செப்பரேட், அது லேட்டர் ஆன் வீல் சி. திஸ் புக் யூ ஷுட் ஹேவ். யூ ஷுட் ரீட் த புக். லெட் அஸ் அஸ்யூம், ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன், ஹிஸ்டரி கிளாஸ் ஆர் ஹிஸ்டரி. ஓகேவா? யூ ஷுட் ரீட் த புக் which is there, NCERT and the TNPSC book. This is the subject that we are going to see in the class. You should read it for very religiously. This is a நான் இந்த நம்பர் எல்லாம் வந்து is done based on a study of how do you teach somebody. இப்போ இது வந்து ஹார்வர்ட், ஆக்ஸ்போர்ட்லாம் இப்படி தான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவாங்க. 3 hours of intense reading. That is historyல ஒரு சாப்டருங்க, Indus Valley Civilization. I think you would have heard about it. Indus Valley Civilization. Tomorrow I will teach.
Today your job is to read for 3 intense hours. நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, இதுல நான் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்னு ஏதாவது சொன்னேன்னா, இல்ல ஏதாவது வந்து I have not even spoke about anything, because that's not necessary now. Your job now is to have the foundation, and the foundation comes from in the 3-hour intense reading you will read. Then what I propose to do is that 5 days, okay, weekly 5 days. So weekly 5 days, one class is enough. Based on the demand, maybe let us see, let us see that. But now 5 days, ஒரு example சொல்றேன். Historyல I am saying, I hope you seen the syllabus ஒரு அளவுக்கு. Okay, let us assume that 5 days class. So first day class will be paleo. இது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Paleolithic, Meso, Neo. Have you heard about this? For Chalco, Iron Age. Okay, so like this, next Indus Valley civilization, next Vedic age. Okay, Vedic and later Vedic. See, in between Mahajanapadas and many other things are there. I'm just giving you a picture. Or picture. After this Mahajanapadas, many things are there. But let us assume that 1 week, so 5 days, your job will be, let us assume this is the portion for tomorrow. You should read to the class and come. Next, அப்ப நீங்க என்ன சார் பண்ணுவீங்கன்னா, classல I will explain you in detail what is the meaning of an Indus Valley civilization. Okay, so அந்த ஒரு பாயிண்ட் இருக்குமா, then you will go back. So point என்னன்னா, after this you will go back and you have to revise again, and 5 days now, Saturday Sunday is on holiday, so the summation will be you have to sum up everything at the end of the week. Like this we have to keep on doing till December. It will be split in some way, so that you should read, I should also teach you, then you go back, have a summation in the end. இப்போ ப்ராப்ளம் என்னன்னா, இதுல தான் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நுழைச்சு குழப்பி விட்டுருவாங்க. இதுல கரண்ட் அஃபேர்ஸ்லாம் ஒண்ணுமே பார்த்தோம். See, எனக்கு தெரிஞ்சு நான் உங்களுக்கு புரியுதா இல்ல பயமா இருக்கா கரண்ட் அஃபேர்ஸ்? ஏன்னா எவ்ரிபடி would have spoke about என்ன கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட். என்கிட்ட ஃபர்ஸ்ட் நான் கிளாஸ் whenever I started this teaching, என்கிட்ட கேட்ட மேக்ஸிமம் கொஸ்டின் வந்து எந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் மெட்டீரியல் படிக்கிறது. நான் அப்படியே பாப்பேன். இப்ப நான் உடனே என்ன சொல்றேன், அதனாலதான் நீங்க பாஸ் ஆகல. டேய் 6 தடவை இன்டர்வியூ போயிருக்கேன்டா. See, I know all these things, but அது ஏன் வரல, என்ன வரல, why it did not come in the class, we'll talk about it. But anas, there is no difference. இப்ப ஒரு IPS மார்க்கும் the mark that I scored will be 40 marks different. That will be a difference in some optional. நான் இதுல நீங்க யோசிச்சு பாருங்களேன், இதுல கரண்ட் அஃபேர்ஸ்னால 40 மார்க் போச்சா? ஆப்ஷனல்னால there will be a problem. This game is different. அப்ப நம்ம எங்க மேக்ஸிமம் டைம் ஸ்பெண்ட், இப்போ ஒரு have you heard about this phrase, you should spend the maximum time where you get the maximum returns. It's basic economics, கரெக்ட்டா? அதானே உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறாங்க. எங்க இப்போ ஒரு இடத்துல காசு இருக்குங்க, அதை தூக்கி 2% ரிட்டர்ன், இப்படி நீங்க சொல்லுங்க. ஓகே, என்கிட்ட ஒரு 10 கோடி ரூபாய், அவ்வளவு இல்ல, எவ்வளவு வச்சுக்கலாம். அன்னைக்கு நான் சொல்லும் போதே அஜய் சார் என்ன சார் இவ்வளவு இருக்கு, 10 கோடி இல்ல. ஓகேவா, ஒரு சரி ஒரு 1 lakh வச்சுக்கலாம். சரியா, 2% ரிட்டர்ன், ஒரு there comes a 2% ரிட்டர்ன், 10% ரிட்டர்ன் வருது. Where would you invest this? ஆனா இந்த 2% ரிட்டர்ன்ல இன்னொன்னு, there is a risk, இது கூட, but risk is same for both னு வச்சுப்போம். Human logic should say that you should go for 10% தானே. ஆனா where we are going தெரியுமா, ரிட்டர்ன்ஸ் எல்லாம் இங்க இருக்கு. மேக்ஸிமம் ரிட்டர்ன்ஸ் ஆர் ஆல், இததான் என்ன சொல்றாங்க, ஸ்டாட்டிக் சப்ஜெக்ட், ஸ்டாட்டிக் எக்ஸாமினேஷன் has changedனு சொல்றாங்க. எக்ஸாமினேஷன் எப்பவுமே ஒண்ணுதான், நான் எழுதுனதும் ஒண்ணுதான், எனக்கு முன்னாடி எழுதுனவங்களும் ஒண்ணுதான்,
examination question models have changed. Every time, for example, அப்போ பாயிண்ட் என்னன்னா இப்போ வந்து சொல்றாங்களே எக்ஸாமினேஷன் இஸ் சேஞ்ச், ஸ்டாட்டிக் போர்ஷன் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் சொல்றாங்களா? எப்படி சொல்றாங்க தெரியல. நான் யூடியூப் அதான் நான் கொஞ்சம் வந்து இந்த டாப்பர் ஸ்டாக் கொஞ்சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக பார்த்தேன். எனக்கு திருப்பி அதுக்கே மண்டை குழம்பிருச்சு. பட் ஆனா ஜென்ரலி ஆஸ்கிங் என்ன சொல்றாங்க, இப்போ எக்ஸாமினேஷன் சேஞ்ச், ஸ்டாட்டிக் போர்ஷன் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். See, I started writing from, you know that, right? 2012 இருந்து I have written till 2019. 2012 to 2019. Okay, 9 times, sorry, 2010 also I wrote, but Anna, this I did not clear. So I cleared from 2012 to 2000. This story I'll say it later. So from here, 8 mains. Sorry, yeah. None of this time, I used any of the current affairs material. படிக்க சொல்லுவாங்க, நானும் டவுன்லோட்லாம் பண்ணி வச்சிருவேன். ஐயோ இத வேற படிக்கணுமா? See, I will download and keep. But Anna, my major intention or my preparation, what helped me here was this. Okay, having a strength in whatever is this is the maximum return. See, 2% return தான நான் எடுத்துக்கிறேன். நான் எப்போ போடணுமோ அதுல நான் காசு போடுறேன், அதை நான் பாத்துக்கிறேன். 10% return வருதுங்க. அப்போ I have to strength. நீங்க யோசிச்சு பாருங்களேன். This is the base for group 1, group 2. This is the base. There is no other base in any other thing. நீங்க யோசிச்சு பாத்து என்ன எக்ஸாம் வேணா யோசிச்சுக்கோங்க. The base is this. Then you can diverge in whichever way you want. கரெக்டா? இப்போ நீங்க இப்போ இதுல this is the study. இப்போ இது புரிஞ்சுதா? இன்னொன்னு, I take a little time. So கொஞ்சம் பிரேக் நான் எப்போ விடுறேன்னு நான் சொல்லி விட்டுறேன். சரியா? ஒரு எவ்வளவு நேரம், எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணோம்? கொஞ்ச நேரம், இன்னும் கொஞ்ச நேரம் சொல்லிடுறேன். அதுக்கப்புறம் இன்னும் அதான் 9 ஸ்டெப் இருக்கு. Step 2. சரியா? See, but anyways, you're understanding the meaning is that in this class, this is what I propose to do for the next, and it comes till December, Jan kuda avalam, Jan Feb also it can happen. இப்போ உங்களுக்கு இப்போ there will be doubts as to current affairs, as to answer writing. இப்போ many toppers would have said இல்ல answer writing test batch. See, தமிழ்ல ஒரு பழமொழி, நான் இதை திருப்பி சொல்றேன். அதான் சட்டில இருந்தாதான் அகப்பையில வரும். வேணும். See, if this is not there, what answer are you going to write in any paper? First இது பண்ணணும்ல. இதுல கன்ஃபியூஸே ஆகக்கூடாது. Now is your job to do all these things. First நம்ம பண்ணிடுவோம். அப்புறம் what steps have to be taken later on I'll say. So what I propose in this is doing this for a 6 months, 6 to 7 month period, continuously, 5 classes per week. Sorry, 5 days, 1 class per day, and if necessary it can have one more, something in weekend. Adhaadu necessary தான், because all these are கொஞ்சம் டஃபான things தான். If I have to say to you and then you have to go back and check all these things, it's going to be a little tough. But I have not spoke about previous year question also. புரிஞ்சுதா? இப்போ நான் இதுல previous year questionே பண்ணனும் எதுமே சொல்லல. ஏன் சொல்லல? இப்போ நீங்க இதுல நான் சொன்னேன்ல, இப்போ உடனே அதானே வருது. நான் திருப்பி அதான் சொல்றேங்க. ஒரு 80 வயசு ஆள், இப்ப எனக்கும் இப்போ ஒருத்தர் வந்து படிச்சு ஒரு இத்தனை அட்டெம்ப்ட் எழுதினாரு. The preparation that they do is different from what you have to do. இப்போ நான் அதனாலதான் வந்து இந்த ஒரு பேட்ச் சிங்ஷாங்ல எடுக்கிறேன்ல. See, I keep on repeating the fact. இல்ல கொஸ்டின் பேப்பரை பார்த்துட்டு போனா போதும். See, that's for me இல்ல. நான் மெயின்ஸ் எழுதிருக்கேன், இன்டர்வியூ போயிருக்கேன். So I will not have time. That's for me. People who want to clear for the first time have to revise religiously. ஏன்னா நான் கிளியர் ஆகிற வரைக்கும், நான் குழந்தையா இருக்கப்போ எனக்கு குட் வேர்ட்ஸ் தான் கொடுத்தாங்க. அது கேள்விப்பட்டு ஐயோ ஜெனரேஷன் மாறிடுச்சு. அந்த அட்வர்டைஸ்மென்ட் பாத்திருக்கீங்களா? என்னோட ஜெனரேஷன் கொஞ்சம் பழைய ஜெனரேஷன். இந்த வுட்வர்ட்ஸ் கிரே பாட்டர்ல இப்ப அதை கொடுக்க கூடாது, அது ஆக்சுவலா தப்புன்ட்டாங்க. எனக்கெல்லாம் கொடுத்துட்டாங்க. ஓகே, அது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? உனக்கு குட் வேர்ட்ஸ், உனக்கும் அதான் கொடுத்தேன். நீ குழந்தையா இருக்கும் போது. சி,
நீங்க குழந்தையா இருக்கும்போது குட் வேர்ட்ஸ் தான் அதுவும் கொடுக்க கூடாது. பட் செரலாக்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? அது இருக்கா இப்போ? ஓகே. செரலாக் கொடுக்கணும். இல்ல நான் வந்து புரோட்டீன்காக மீட் அண்ட் பீஃப் தான் சாப்பிடுவேன்ட்டு ஒரு குழந்தைக்கு வாயில எடுத்து திணிச்சோன்னு வச்சுப்போமே, அந்த குழந்தை என்ன பண்ணும்? டைஜஸ்ட் பண்ண முடியாதுல்ல. சேம் இஸ் த கேஸ் வித் ஆல் தீஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அண்ட் யூடியூப் கிளாஸ்ங்க. சரி, அதுக்கு நான் உங்களுக்கு குழந்தைன்னு சொல்லல. பட் ஆனா there is a stage for growing in anything and everything. அந்த ஸ்டேஜ்ல growth and developmentல நீங்க என்ன பண்றாங்க? ஸ்டெராய்ட்ஸ் மாதிரி இன்ஜெக்ட் பண்றாங்க. அது வந்து பாக்குறதுக்கு நல்லா இருக்கும், நல்லா பாடிலாம் அப்படியே பெருசா வரும். பட் ஆனா ஹார்ம்ஃபுல். அது தெரியும்ல, ஸ்டெராய்ட்ஸ்லாம் வெரி ஹார்ம்ஃபுல். இது எல்லாம் ஸ்டெராய்ட்ஸ் தான். சரியா? இது எல்லாமே அது பிரச்சனை. see இது இல்ல, இது வந்து இதுதான் குட் வேர்ட்ஸ் கிரேப் வாட்டர். ஐயோ இது இல்ல குட். இப்ப என்னங்க குடுக்குறாங்க குழந்தைக்கு? ஐயோ தெரியாது. இப்ப ஏதாவது குடுக்குறாங்களாங்க? தெரியல. ஓகே. சோ இப்போ வாட்எவர் திங் தட் தே கிவ் குட் வேர்ட்ஸ் குடிக்க கூடாதுன்றாங்க. சரியா? அது என்ன சொல்லுவாங்க? குட் வேர்ட்ஸா வுட் வேர்ட்ஸா? கிரேப் வாட்டர் ஞாபகம் இருக்கு. பட் எனிவே. சோ this is the class structure. சரியா? This is the first class structure. In this you have to do this whatever syllabus is there plus one more thing. This I will teach how do you read. So in the group also I have been putting all these articles. If you have been seeing that, how do you read, இப்படிதான் படிக்கணும் அப்படின்னு I am actually putting it in the Minds of Aspirants. அந்த group பாத்திருக்கீங்களா? ஒரு group இருக்கு. அதுல ரெகுலரா I put this article. This is what you read for GS1, GS2 ன்னு. So this I will teach. Okay, so slowly it will grow. No அந்த யூடியூப்லாம் கிடையாது. Okay, no அந்த இதெல்லாம் ஆர்டிகல்லாம் கிடையாது. You have to do this. சரியா? Then comes this point of okay va. So ana before coming to the class, so you have to read. So step 3 நான் சொல்றேன் பாருங்க. step 3 சொல்றேன். ஒரு step 5 வரைக்கும் சொல்றேன், அப்புறம் பிரேக் விட்டுட்டு திருப்பி. ஓகேவா? அதுக்கு அப்புறம் ரொம்ப ஃபாஸ்டா போய்டும். இதுங்க step 3. ஓகேவா? step 3 is where so you attend the class. This is where you get this class notes. So now is the point, class notes உள்ள வரும். Then your notes. Yeah, then your notes. Then comes this book. இப்போதான் லக்ஷ்மிகாந்த் எடுத்துட்டு வரணும். ஓகேவா? இப்போ லக்ஷ்மிகாந்த் எடுத்துட்டு வாங்க. Or for ancient India I will suggest some books. ஒரு சாப்டரா நான் சொல்றேன். இந்த சாப்டருக்கு வந்து you go read this chapter in a book. இப்போ ரோமிலா தாப்பர்னு there is an author. நான் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லும் போது அப்படி ரோமிலா தாப்பர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? அப்படி ஒருத்தவங்க இருக்காங்க இல்லையா? நான் அது கிளாஸ்ல சொன்னது. ரோமிலா தாப்பர்னு ஒருத்தவங்க இருக்காங்க தெரியுமா? வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஹிஸ்டாரியன் ஆஃப் இந்தியா. ஓகேவா? அவங்க பயப்படாதீங்க, அது நான் அந்த சொல்லி கொடுத்த அப்புறம் தான். இதை சொல்லிட்டு இந்த சாப்டர் இருக்கு, so you read from this and the NCERT. ஒரு ரிவிஷன் ஆகும். then the class notes and your notes. நீங்க எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னு நான் சொல்லிடுவேன். சரியா? so this is where you bring in the books which is necessary. till now NCERT and TNPSC books தான். TNPSC books are very good. ஓகேவா? then இப்போ ஸ்டெப் இது வந்து ஓகே. அதுக்கப்புறம் நியூஸ் பேப்பர். இது see every step contains this. Every step will contain this. So what you do is that this is step 3. அப்புறம் step 4 நான் சொல்றேன் பாருங்க. step 4 வரும்போது slowly now you would have read all these concepts in the class, then the newspaper. ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன். இப்போ for example there comes an article in newspaper about model code of, இப்போ முடிய போகுது, எலெக்ஷன் முடிய போகுது, model code of conduct or election commission or ஏதோ ஒண்ணுன்னு வச்சுக்கலாம். சரியா? so problem is that இதுல அந்த chapter after I finish you will start to have to integrate newspaper articles and the chapter. okay, election commission there is a chapter. இதுதான் நம்ம படிச்சோம். இதுதான் இந்த இது சார், நான் இன்னைக்கு இந்த இதை படிச்சேன். இதுல நான் நோட்ஸ் எதுவுமே நான் சொல்லல. நீங்க நோட்ஸ் எடுங்க, ஒண்ணுமே நான் பேசல. merely I am talking about the fact that you prepare, then you read the sir இப்படி வந்திருக்கு. ஒரு 4-5 months ஆகுங்க. ஒரு 4-5 months ஆகும். then the point is that
then the point is that step 4 la da irukum 4 5 okay then the step 5 okay okay so இது வந்து 6 months is my plan 6-7 months ஆயிடும் ஓகேவா after this தான் இப்போ for example the class that I am taking for them சிங்ஷாங்னு ஒரு கிளாஸ் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா இது வந்து இதுதான் இந்த ப்ரிலிம்ஸ்க்கு I am taking a class இது வந்து is a bridge courseங்க this is the basic core foundation in the bridge course வந்து I will begin around Jan or December சரியா இதுல for example ஒரு 20 டெஸ்ட் இருக்கு 20 டெஸ்ட் இருக்கும் சரியா and weekly 2 classes I will take weekly இது ஃபுல்லா I am going to take இதுல வந்து literally this time we have taken more class next time அவ்வளோ class வேண்டாம் this time I think 60 class ஒன்னும் ஆயிடுச்சு next time அவ்வளோ வேண்டாம் 30 is more than enough 30 plus எப்படி question paper solving maybe ஒரு 10 to 15 class அதாவது this question paper if it is there how am I going to solve that is previous year question analysis in the bridge course la all will be there இதுல இந்த 30 class I will take for example polity let us assume see இப்போ படிச்சிட்டீங்கல்ல இப்போ இந்த class how it will be na polity is there polity newspaper you have read Lakshmikant you have read now you have to know how it is related to PYQ la see this triangle that is polity is Lakshmikant then newspaper then PYQ that is previous year question this is where you start using previous year question paper prelims this is where நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிருவீங்க so point என்னன்னா first initially see அதுக்குன்னு இல்ல சார் பார்க்கவே இப்படி கண்ணு பக்கத்துல இருந்தாலும் பார்க்கலாம் அதெல்லாம் தப்பு இல்ல but what I am trying to say is that from this point you will start to understand what is the meaning of a previous year question in the class will be about this so there are for example in the வாட்டி 60 class இருக்கு you can access that class also but I will take when the time comes and it will have the 20 test இருக்கும் இதுல I will start telling you how நீங்க படிச்சது என்ன how do you write this examination புரியுதா இது bridge course இது வந்து I am taking for a separate thing for them okay but for this batch what I feel is that so first I will finish that then இப்படி integrate பண்ணி விட்டுருவேன் சரியா இதுக்கு அப்புறம் so we will take a break சரியா break எடுத்துக்கிட்டு பேசுவோமா இல்ல நான் முடிச்சிட்டா நீங்க சொல்லுங்க உங்களுக்கு ஒண்ணும் இல்லையா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைல்ல ஸோ இல்ல இதுக்கப்புறம் ஃபாஸ்ட் அவ்வளவுதான் இதுக்கப்புறம் ஒன்றும் இல்லை ஓகேவா ஸோ this is the bridge course I wanted to say okay in the bridge course la இது வந்து separate I will take actually this time see this is the problem என்ன ஆகுதுன்னு நான் சொல்றேன் so இந்த யூடியூப் வந்துருது சரியா யூடியூப் அனாலிசிஸ் இம்பார்ட்டன்ட் அது இதுன்னு என்னன்னோ வருது ஓகேயா so we have no basic understanding of the subjects first point so we have read all these things from some material எங்க படிச்சிருக்கணும் புக்ல இருந்து படிச்சிருக்கணும் ஏன்னா கேள்வி புக்ல இருந்தா வருது ஆனா நம்ம எங்க படிச்சோம் ஒரு ஏதோ ஒரு மெட்டீரியல்ல தலையும் இருக்காது வாலும் இருக்காது they will give you this body மட்டும் இப்போ இந்த சிக்கன் பாத்திருக்கீங்களா இந்த KFC சிக்கன்லாம் இல்ல எனக்கு அந்த இதை மட்டும் இல்லை கொடுத்துட்டீங்கன்னா லெக் பீஸ் மட்டும் கொடுத்துட்டீங்கன்னு வச்சுப்போமே அதான் நல்லா கொலஸ்ட்ரால் எல்லாமே வரும் சிக்கன் முழுசா இருக்கணும் it should grow properly then only you will understand everything similarly you should understand everything properly and the test will come சரியா இதுக்கு அப்புறம் தாங்க இந்த எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் prelims will come மே எப்போ 25 ல இங்க இதுல பாருங்களேன் see this is the plan so December or Jan so by this point and the class if it starts also Sing Shang
I'll start giving access to the videos. சரியா? And test also you can start writing. And in the pointல இங்க பாருங்க இதுல வந்து you should clear. இதுதான் பாயிண்ட். இதுல வந்து clear ஆகும். இதுல எது மிஸ் ஆனாலும் இதுல தான் கன்ஃபியூஷனே. people have so many confusion. இப்போ 2 தடவை 3 தடவை 4 தடவை எல்லாம் படிச்ச அப்புறமோ ஏன் கன்ஃபியூஷன் இருக்குன்னா they have no basic understanding of the things which are necessary for the exam. அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க? கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பண்ணிருக்காங்க. கரண்ட் அஃபேர்ஸ் மெட்டீரியல்லாம் எல்லாம் படிச்சிருக்காங்க. நீங்க நேம் பண்ணுங்க அந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் மெட்டீரியல் படிச்சிருக்காங்க. ஹிஸ்டரி படிச்சிருக்கியா அப்படின்னா சார் ஹிஸ்டரி ஏன்ஷியன் மெடிவல் வந்து வேண்டாம் அப்படின்னு அவர் சொன்னாரு. சொன்னாங்களா இல்லையா? கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இந்த இது படிச்சிருக்கேன். அதுவும் படிச்சிருக்கேன். அதுக்கு ஒரு சினாப்சிஸ் இருக்கு சார், அதையும் படிச்சிருக்கேன். ஏன் 2% ரிட்டர்ன் 100 கொஸ்டின்ல 100 கொஸ்டின்ங்க. நான் அது எந்த ரிட்டர்ன் பேசிஸ்ல சொன்னேன்னா there are 100 questions. How many history questions are there? 12 இதோட ஜாஸ்தியா இருக்கும். மாடர்னோட சேர்த்தீங்கன்னா 15 16 இருக்கும். சரியா? this is the return I will get if I invest in this. கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எத்தனை பார்த்திருக்கீங்க? இல்ல நீங்க மேக்ஸிமம் எத்தனை கரண்ட் அஃபேர்ஸ்? 20? ஏதாவது ஒரு क्वेश्चन சொல்லுங்க. நான் இல்ல क्वेश्चन பேப்பர் காட்டட்டா? அதுல எது கரண்ட் அஃபேர்ஸ் சொல்லுங்க. இப்போ அதுதான் நான் क्वेश्चनங்க. சரி ஓகே. இப்போ நான் இது this time ஆதித்யா L1 அது திருப்பி சொல்லிட்டேன். ஆதித்யா L1 there was a sun observatory இது thing which was launched தெரியுமா? ஜேம்ஸ் வெப் டெலஸ்கோப்னு இன்னொன்னு இருக்கு. சரியா? இப்ப ஜேம்ஸ் வெப் டெலஸ்கோப்னு நான் கேக்குறேன்னு வச்சுப்போம். இல்ல சந்திரயான் 3 இன்னொன்னு சந்திரயான் 3 விட்டுட்டாங்க. சந்திரயான் 3யும் இருக்கு. யூ ப்ளீஸ் அதையும் வந்து நான் திருப்பி சொல்லிட்டேன்ல. சந்திரயான் 3 ஓகேவா? சந்திரயான் 3 வந்து இது பண்ணிருக்காங்க. ரோவர் வந்து லேண்ட்லாம் பண்ணாங்க. சரி அது கரண்ட் அஃபேர்ஸா? கரண்ட் அஃபேர்ஸா? அது என்னது? சயின்ஸ் அண்ட் டெக். அது என்னைக்கோ காலத்துல இருந்து சந்திரயான் 1ல இருந்து பிளான் பண்ணி என்னைக்கோ பண்ணிட்டாங்க. அப்ப அது எப்படி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கிறது? These are things which have been there. If you read the newspaper, you yourself will understand. இல்ல சார் இது ஜனவரி மாசம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ், ஏன் பிப்ரவரியில லான்ச் பண்ண ஒத்துக்க மாட்டீங்களா? சார் ஜனவரி 30 லான்ச் பண்ணதுனால அது ஜனவரி. பிப்ரவரி 1 அது நான் இல்ல நான் அதை படிக்க மாட்டேன். ஏன்னா அது பிப்ரவரி. The point is that you should read all the basics, and once you understand, you will understand where the maximum return is. And in these things return is very less or the time spent for current affairs and all these breaking your head, the return is very less. You spend your இப்போ இதுல வந்து கிளாसेसும் இருக்கு, current affairs classes அப்படினு சொல்லி. சோ உங்களுக்கு ஒரு வேர்ட் இருக்குங்க, ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட்னு ஒன்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா? அது என்னன்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா மக்களுக்கு அப்படியே associate பண்ணி I would decide, for example, if I am having 100 rupees, I am investing in one thing. அதுல எனக்கு ரிட்டர்ன் வரலன்னு வெச்சுப்போம். The opportunity cost that I missed is that I could have even invested in some other thing which, you know, அதே 100 rupees. இப்போ same is the case with our time இல்ல. லைஃப்ல ஒரு விஷயத்துக்கு டைம் கொடுக்குறோம்னா it's not only the time நம்ம which is invested in that, it's an opportunity cost. நான் அதை தூக்கி வேற இடத்துல போட்டுருக்கலாம்ல. இப்போ இதுல இத படிக்கிறது விட்டுட்டு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கிளாஸ்க்கு போனீங்கன்னா இட்ஸ் an opportunity cost missed. உட்கார்ந்து ஃபுல் டே கிளாஸ் பண்ணக்கூடாது. அவ்வளவுதான். இதான் சிம்பிளஸ்ட் ஆஃப் திங்ஸ். இத பண்ணா 1 year ஆகும். ஆனா இதுக்கு தாங்க பயப்படுறாங்க. அதாவது 1 year ஆகும்னு சொல்றது தான் பயப்படுறாங்க. 1 year கண்டினியூஸா ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டெடியா ஸ்லோவா பண்ணிட்டே இருக்கணும். எவ்ரி சிலபஸ் யூ இன்ச் பை இன்ச் பண்ணணும். இத வந்து நியூஸ் பேப்பர்ல யூ ஹேவ் டு கீப் ஆன் ரெஃபரிங் டு, யூ நோ, டுடே சார் இன்னைக்கு டுடே திஸ் ஆர்டிகல் கேம். புரியுது புரியல ரெண்டாவதுங்க. அதுதான் நான் திருப்பி சொல்றேன். வாட் ஐ ஹவ் அண்டர்ஸ்டுட் இன் லைஃப் யூ நீட் நாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அட் ஆல். உங்களுக்கு தேவையே கிடையாது. இல்ல 80 வயசுல ஒரு தாத்தா இருக்கிறாருன்னா அவருக்கு என்ன புரிஞ்சதுன்னு எனக்கு எதுக்குங்க? இல்ல அவருக்கு எல்லாம் தெரியும், தெரிஞ்சுட்டு போகுது.
கரெக்ட் தானங்க? எனக்கு தெரியல, உங்களுக்கு என்ன புரியணும் அவ்வளவுதான் நீங்க படிக்கணும். அந்த எக்ஸாமுக்கு அவ்வளவு போதும். இப்போ 80 வயசு ஆள் மட்டும்தான் யூபிஎஸ்சி கிளியர் பண்ண முடியுமா என்ன? ஒரு பெரிய ப்ரொஃபசர் இருக்கார் சார், அவர் மட்டும் தான் சார் கிளியர் பண்றாரு. ஏன் எல்லாரும் கிளியர் பண்ணலாம்? தட் யூ டோன்ட் ஹேவ் டு வரி அபவுட். இல்ல சார் அவருக்கு அதெல்லாம், உங்களுக்கு என்ன தெரியும், சிலபஸ் என்ன முடிச்சிட்டீங்களா, யூ வில் டெஃபினெட்லி கிளியர் இந்த பாயிண்ட். இதுதான் என்னோட ப்ரொபோசல். சரியா? இந்த ப்ரொபோசலுக்கு அப்புறம் தான் சி இதுல எத்தனை ஸ்டெப் இருக்கு? 5. ஓ 5 தான் வந்திருக்கா? நான் ஒரு 10 இம்பார்ட்டன்ஸ், அததான் தம்ப்நெயிலா போடலாம்னு இருந்தேன். ஒரு 10 இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படி, அதான் அப்படி போட்டாதான் பாக்குறாங்க. 5 இம்பார்ட்டன்ட்னா யாரு 5 கூட ஓகே. இப்ப 6 வந்திருக்கா? ஐயோ இன்னும் என்கிட்ட இல்லையே பாயிண்ட். சரி பாத்துக்கலாம். ஸ்டெப் 6. This is where you, இப்போ for example for them and all, from here only starts this answer writing. ஆன்சர் ரைட்டிங் டெஸ்ட் பேட்ச் இல்ல, அதாவது மெயின்ஸ் டெஸ்ட் பேட்ச் கிடையாது. இப்போ இமீடியட்லி வென் யூ கோ ஃபார் மெயின்ஸ் டெஸ்ட் பேட்ச், அப்படியே மூஞ்சில தான் இப்போ சொல்லுவாங்க தெரியுமா, சாப்பாடு அப்படியே எடுத்து போட்டா மூஞ்சில அடிச்ச மாதிரி இருக்கும். சரி கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான். ஃபர்ஸ்ட் சாம்பார் ஊத்தணும், அப்புறம் ரசம் ஊத்தணும், அப்புறம் மோர் ஊத்தணும், அப்புறம் இல்லைன்னா சாம்பார் மோர் ரசம் அப்படியே அது ஊத்தலாம். எடுத்தோடனே மொத்தத்தையும் போட்டு எல்லாத்தையும் போட்டீங்கன்னா there is a way for answer writing. So அது வந்து starts after preliminary examination. You can ask, illa sir for whole year I should not do anything அப்படினா no. There is a topper called as Shruti Sharma ன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? her paper is available in the internet. My classes also I will give. You don't have to write it. இப்ப பாயிண்ட் என்னன்னா, இல்ல சார் எனக்கு ஆன்சர் வர மாட்டேங்குது, வரக்கூடாது, அப்போ வந்தாதான் தப்பு, வராது. யூ see the answers, you see the classes, இப்படிதான் எழுதணும், இதுதான் கொஸ்டின், மெயின்ஸ் இதுதான். ஏன்னா நடுவுல வந்து மெயின்ஸ் will come. So they are asking questions like this. ஒரு சும்மா ஒரு பேக் ஆஃப் த மைண்ட்ல it should keep on running. இந்த இதை நோட் பண்ணிக்கோ. ஸ்ருதி சர்மா, வேற எந்த டாப்பரும் வேண்டாங்க. இந்த பொண்ணு என்ன எழுதி இருக்கு, இந்த பொண்ணு என்ன சொல்லுது, அதுதான் எக்ஸாம்ங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த பொண்ணு மாதிரி ஒருத்தர் சொன்னதா, இந்த எக்ஸாம் சொன்னதா எனக்கு தெரியாது. வாஜிராம்ல she has spoke ஒரு வீடியோ இருக்கும். நீங்க வேற ஆனா அதுல ஹிந்தியில இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அந்த பொண்ணு ஹிந்தியில பேசியிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஹிந்தியில இருக்கலாம், தெரியல. பட் நான் எனக்கு கொஞ்சம் ஹிந்தி தெரியும், ஸோ அதனால ஐ வாட்ச் தட். whatever this girl has spoken about this exam, that is what is அந்த வீடியோ. ஆனா அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன பேசினாங்களோ எனக்கு தெரியாது. ஐயோ அதுக்கப்புறம் அது நான் பொறுப்பேற்றுக்க மாட்டேன். அவங்க வேற ஏதாவது எங்கேயாவது, இல்ல சார் ஏதோ ஒரு இடத்துக்கு போயிருப்பாங்க, இல்ல நான் இந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தான் படிச்சேன்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா எனக்கு தெரியாது. அது அந்த இடத்துக்கு போனீங்கன்னா நீங்க சொல்லணும்ல, ஒரு ஒரு கர்ட்டசிங்க, இல்ல சார் தான் எனக்கு சொல்லி இவ்வளவு தூரம் டெம்போலாம் போட்டு கடத்தி கூட்டு வந்திருப்பாங்க. கரெக்டா? டெம்போக்கு நம்ம இந்த படத்துல டெம்போலாக்கே ஒரு ஏத்தி போடணும்னா, அப்ப நீங்க ஒரு ஃபிளைட்டு ஒரு ட்ரெயின்னா நீங்க வந்து கொஞ்சம் இல்ல சார் இதுதான் படிச்சேன், இந்த மெட்டீரியல் தான் படிச்சேன், எத்தனை நாள் படிச்சாங்கன்னு அவங்களுக்கும் தெரியாது. ஏன்னோ அதெல்லாம் விட்டுருங்க. இந்த பொண்ணு என்ன சொல்லுதோ தட்ஸ் எக்ஸாம். ஆஃப்டர் திஸ் ஆன்சர் ரைட்டிங் பாத்தீங்களா? ஐயோ. ஓகே, ஸ்டெப் 7 இஸ் யுவர் இன்டர்வியூ. ஸோ 7 தாங்க வந்திருக்கு. இவ்வளோ தூரம் நானும் ஒரு 10 எடுத்துடலான்னு பார்த்தேன், பட் ஆனா 7 தான். ஓகே, தென் யுவர் இன்டர்வியூ கம்ஸ். ஸோ டில் திஸ் பாயிண்ட் ஐ வில் பி தேர். இதுதான் அந்த ப்ரோக்ராம். ஸோ the program that I have proposed to have is this Lincoln. எனக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சி. ஏன் அந்த பேர்னா, எனக்கு during my preparation you know that அது it went on for other 2012 to 2019. It kept on going. So at one point I could not even be normal. So how do you be normal when everything it's abnormal in your life? You have to learn from the lives of others. முதல்ல தாத்தா இருந்தாங்க, இப்போ we have all become nuclear family. இப்போ தாத்தா கிட்ட இருந்து எப்படி கத்துக்கிறது? யூ கேனாட் இல்ல. அப்போ ரொம்ப எல்லாரும் பிஸியா இருக்காங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம், எவ்ரிபடி இஸ் பிஸி.
So what I thought was I will learn from these people. So அதனால தான் அந்த batch பேர் லிங்கன்ங்க. So it is like, you know, till the end I will be there. So interview வரைக்கும் I will be there. That batch is இதான் அதோட இது. உங்களுக்கு வேற ஏதாவது டவுட் இருந்தா you can ask. இதுல வந்து very significant is these three things. Newspaper, previous year question, polity நான் சொல்லிருக்கேன். That is basic books. இந்த மூணும் இருந்துச்சு and classes should be correct. இந்த மூணும் plus classes of whatever thing that you can ask him also. So classes எப்படி இருக்கும்னு classes I have put in YouTube also. இது எல்லாமே கரெக்டா இருந்துச்சுன்னா I don't even consider for a moment that result will not come. இதுல பாயிண்ட் என்னன்னா இதுல ஏதாவது சின்ன சின்ன லாக்யூனா will come. ஆனா that also will lead to service. இதுல ஏதோ ஒரு இது தப்பா பண்றோம் அப்பனா தான் எங்கேயோ முட்டிக்கிட்டுறோம். You know something. அதனால தான் 3 years 4 years 5 years இவ்வளவுதாங்க டைம். 1 year 1.5 years மேபி அந்த கிளாஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேன் யூனோ அது உங்களை இப்போ நீங்க வரணும் ஹீட் டைம் ஆகுது மேபி தட் இயர் கேன் பி மிஸ்ட். அந்த ஃபர்ஸ்ட் இயர் வந்து இட்ஸ் அ டஃப் திங் தான். ஒரு ஃபர்ஸ்ட் இயர் வந்து கம்ப்ளீட் பண்றது டஃப் திங் தான். பட் ஆனால் நெக்ஸ்ட் இயர் இட் ஷுட் கம். இது எல்லாமே முடிச்சிருந்தா இட் வில் கம். சரியா? எனி அதர் டவுட்ஸ் யூ ஹேவ் அபவுட் திஸ்? க்ளோஸ் பண்ணிடலாமா? I think this will be enough. So thank you all for joining. So all the best.